Hi friends, welcome to yet another episode of the Makerspace, where we will be bringing you some exciting engineering creations. In today's episode, we will be exploring electronics. Electronics is a field of engineering that is widely used all around. Samindra will be explaining to you what electronics is and how helpful it is to us. So electronics is all about getting something done using electricity, or if I simply put, manipulating electricity using simple or small electronics components. මම සරලව කිව්වොත් මොකද්ද electronics කියන්නේ කියලා අපි electricity එහෙම නැත්නම් current එක ඔයගොල්ලෝ දන්න පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය දෙයක් කරගන්න විදිහක් අපේ නැත්නම් engineering process එකක් තමයි electronics කියලා කියන්නේ. Now if you have a look at a radio, do you guys have radios at home? Break the radio apart and see what you find inside. You find lots and lots of complicated electronic circuits, don't you, Samindra? Oh, අපි අපේ වැඩසටහනේදී ගොඩාක් electronics components ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. ඒ දේවල් අතර අපි පුංචි electronics components තුනක් ගැන ප්‍රධාන දේවල් තුනක් ගැන අද වැඩසටහනින් අපි ඉගෙන ගන්නවා. Okay, so in today's activity, we will be building something called a touch torch. Sounds interesting, doesn't it? Oh. Touch torch? What is a touch torch? What is the electronic component that we'll be exploring in this activity, Samindra? අපි මේ activity එකේදී එහෙම නැත්නම් මේ වැඩසටහනේදී ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගෙන ගන්න electronics component එක තමයි transistor එක කියන්නේ. අපි electronics පාවිච්චි කරද්දී වැඩිපුරම use කරන component එකක් වෙන්නේ මේ transistor එක කියන electronics component එක. මට පෙන්වන්න පුළුවන්ද ඔය transistor එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? transistor එකක් කියන්නේ බොහොම පුංචි component එකක් ජාන්. ඔයගලන්ට පේනවා නම් මේ මගේ අතේ දැන් තියෙන්නේ transistor එකක්. පේනවා ඇති මේක බොහොම පුංචි component එකක්. චූටි pins තුනක් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගමු මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා අද වැඩසටහනේදී. Thank you. Now, when you're building any engineering creation, it is always important that we have a purpose for it. Every single creation should be useful for us. Let's explore the problem that we are trying to solve by building this touch torch. Let's have a look at the scenario, the problem that we have. To solve that problem, we are trying to be building this touch torch. Imagine you're home alone. You're watching TV, a really nice cartoon, and you have a bowl of popcorn on one hand and a glass of soda on the other. Suddenly, oh no, the light goes off. It is so dark and you are scared of the dark. Now you run all around the house in search of a torch. Okay, you find a torch lying somewhere. Okay, it's so dark. Okay, and you find the torch. Oh, and you have to switch the torch on. Isn't this a trouble? If you are scared of the dark, finding the torch can take a lot of time. But what if there was a torch that lights up as soon as you pick it up? Isn't that interesting? Don't you want a torch like that, Samindra? අනිවාර්යයෙන්ම ජහන්. එහෙම වුණාම ඕගොල්ලෝ අඳුරේ අතපතක ගා torch එක හොයලා ඒක අතර අරගෙන on කරන්න switch එක හොයන්න ඕනේ නැහැ. අඳුරේ අතපත ගාලා torch එක අතර අහුවෙච්ච ගමන් torch එක on වෙනවා. Wow, that is interesting. As soon as you touch the torch, it lights up. Therefore, the touch torch is what we will be building in this episode. Now we talked about design in our first episode. Design is always very important when you do any kind of engineering creation. When it comes to building an electronic circuit, the design is called the electronic diagram, or we also call it the circuit diagram, isn't it? Exactly, Jahan. And you also call it schematic diagram. Hi friends, welcome to yet another episode of the Makerspace, where we will be bringing you some cool and exciting engineering creations. In today's episode, we will be exploring the field of electronics. Electronics is a very important field of engineering and it is used all around the industry. Samindra uncle here is an expert on electronics. So he will explain to you the meaning of electronics and where we use it. Samindra uncle? Thank you, Jihan.
So electronics is all about using electricity, manipulating electricity to get something done. So we use very small components maybe or other big components maybe to get these things done. මම තවත් පැහැදිලි කරොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ඉංජිනේරින් ප්‍රැක්ටිස් එකක් අපිට අවශ්‍ය දෙයක් කරගන්න. හැබැයි එතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ විදුලිය. විදුලිය පාවිච්චි කරලා මොන හරි අපිට අවශ්‍ය කරන දෙයක් කරගන්න ඉංජිනේරින් ප්‍රැක්ටිස් එක. එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරු ශිල්පය තමයි අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියලා හඳුන්වන්නේ. Now, have you taken your radio at home and broken it apart? If you do that, you can see that it is filled of little electronic components making a huge electronic circuit. Haven't you tried it, Uncle Samindra? Of course, Jan. Uncle Samindra, can you explain to us what an electronic circuit is and what electronic components are? Okay, Jan. So electronic components are these small components which are made up of we call them semiconductors, and we use these small components to manipulate electricity. So what are the three electronic components we have in front of us? Are these the ones that we'll be learning today? Exactly. So we have a LED, which you might already know, a resistor, and the most important component which we call the transistor. අපි ගාව අද තියෙනවා LED එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති මොකද්ද LED එකක් කියන්නේ කියලා බොහෝ වෙලාවට. ඒ වගේම resistor එකක් අපි දැනගමු මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රධාන component එක අද use කරන transistor එකක්. Now, Samindra uncle, can you explain to us what an electronic circuit is and what electronic components are? Okay, Jan. So an electronics component is a small component that we use to manipulate electricity. මම සිංහලෙනුත් කියනවා නම් electronics component එකක් කියන්නේ පුංචි එහෙම නැත්නම් කුඩා විදුලි උපකරණයක් අපි විදුලිය අපිට අවශ්‍ය විදිහට හසුරව ගන්න භාවිතා කරන. ඒ වගේම electronic circuit එකක් කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා සිංහලෙන් පරිපතයක් කියලා, ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපතයක් කියලා. විදුලිය ගමන් කරන්න අපි හදන මාර්ගයක්. Now have a look at this image. This will show you few electronic circuits that we have made. Alright friends, now let's look at the electronic components that we need to build the touch torch circuit. Samindra uncle, can you explain to me and to our friends here what these three components are and what the use of them is? Yes, Jan. So we'll be using an LED, which you might already know what that is, and a resistor. අපි මේකට කියනවා ප්‍රතිරෝධකයක් කියලා. And a transistor. Transistor එකක්. Now Samindra uncle, can you explain to me what this transistor is and what it does? Yes. This small component transistor is a very useful component which acts as a switch. Okay, a switch. Is it a typical switch that you found on your walls? No, it's not a typical switch. It's like a switch that can be turned on or off using a small power supply or a small supply of electricity. එහෙම නැත්නම් මේක switch එකක් මේ switch එක හැබැයි on off කරන්නේ ඕගොල්ලෝ manually අතින් නෙමෙයි පොඩි current supply එකකින් එහෙම නැත්නම් පොඩි විදුලි බලයකින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ switch එක මේ transistor එක on off කරන්න. Then what is this? The resistor. I heard you saying that this is a resistor. I have heard about resistance before. Has it got to do something about that? Exactly. Resistor. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා ප්‍රතිරෝධකයක් කියලා. ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි දෙයකට තියෙන ප්‍රතිරෝධයක්. එහෙම නැත්නම් බාධාවක්. Or what we call is a resistance. The resistor is a small component that you use to provide a resistance. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා resistor එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ ඔගොල්ලෝ ප්‍රතිරෝධයක් එහෙම නැත්නම් බාධාවක් ඇති කරන්න මොකටද? විදුලි බලයට. එහෙම නැත්නම් electric supply එකකට. Wow, that sounds very interesting. Now I know what this is. This is called an LED, isn't it? What does LED stand for?
light emitting diode. That's right. This is a light emitting diode. And if you fix these two pins onto the terminals of a battery, you can get light. Isn't that? Am I correct, Samindranka? Exactly, Jahan. Alright. Now that we know what the electronic components are, we will start to build the touch torch circuit. Now friends, you remember that we talked about design in the first episode. Before you build any engineering creation, what is the most important thing that you need to do? Design. Yes, when it comes to building an electronic circuit, the design is called the circuit diagram, or you call it the schematic diagram. We will start to build the touch torch circuit by first drawing the schematic diagram or the circuit diagram for this circuit. Samindra uncle is going to do it because he can draw circuit diagrams really well. Let's give it over to him to draw it. So the first component that we'll be drawing is the transistor. Ooh, what is this? Does it look like a 3-pin transistor? Wait. No, it doesn't. Yes. Can you explain what that is? Yes. It looks like the letter K. Yeah. So you call this symbol a schematic symbol because every one of us aren't good artists, right? No, I definitely am not. If I started drawing that, I would not be good at it. Exactly. So the scientists or the engineers have come up with these schematic symbols so that we can use them to represent a particular electronics component. අපි මේ schematic symbol එකක් කියලා කියන්නේ අපි ඔක්කොම හොඳ චිත්‍ර ශිල්පියෝ නෙමෙයි. ඒ නිසා අපේ electronics component පහසුවෙන් අඳුර ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕන කෙනෙක්ට අඳින්න වගේම වෙන කෙනෙක් ඇඳිලා තියෙන දෙයක් පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන පොඩි සංකේතයක්. එතකොට මේ සංකේතය තමයි transistor අපි භාවිතා කරන්නේ. So how are the 3 pins of the transistor identified from this one? A good question. So here we have something called the base. Here we have something called the collector. Here we have something called the emitter. That's right. The base, the collector and the emitter. emitter එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පහසුවෙන් අඳුන ගන්න. මොකද ඒක පැත්තට තමයි මේ පුංචි ඊතල හිස තියෙන්නේ. So that is called emitting, sending something out. That's why you have the arrow outwards. Exactly. And this configuration where you use the collector, base and emitter in this way is what you call NPN transistor. ඔගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ පුංචි transistor එකේ තියෙන pins 3ක්. එහෙම නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා connection points. එහෙම නැත්නම් leads කියලා. ඒවා 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3 තැනකින් මේක අපේ circuit එකට සම්බන්ධ වෙනවා. So we have separate names for each of these pins. මේ හැම එකකටම අපි විශේෂ නමක් කියනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ diagram එකේ පේනවා ඇති K අකුරක් හැඩේ තියෙනවා. base එක තියෙනවා, collector එක තියෙනවා, emitter එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට emitter එකෙන් අඳුර ගන්න ලේසි පුංචි ඊතලයක් emit කරනවා. එහෙම නැත්නම් එළියට යන විදිහට තියෙන්නේ එළිය පැත්තට ඊතලයක් තියෙන්නේ emitter එක. All right, that sounds really interesting. So now we learned about the transistor. Let's see how you connect the resistor onto this circuit. Of course. Now the schematic symbol of the resistor is something like this. Got it? ඒ වගේම මේ resistor එක transistor එකට සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට base එකට. All right. Now that we know how to connect the resistor, where does the LED and the power or the battery get fitted onto the circuit? Of course. So the LED goes to the collector and you have to be careful. An LED has 2 sides, which is positive and negative. That is called polarity. මේක තමයි schematic symbol එක. එහෙම නැත්නම් symbol එක LED එකකට. මේ විදිහට ඉරක් තියෙන පැත්ත තමයි
negative terminal එක අනිත් පැත්ත positive terminal එක. දැන් අපි LED එක ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේක negative terminal එකයි positive terminal එකයි identify කරන්න. පුළුවන්. ඒක හරියම ලේසියි. දිග pin එක. එහෙම නැත්නම් the longer pin is the positive terminal and the shorter pin is the negative terminal. Thank you. And we'll go with the battery now. So this is the schematic symbol of a battery. Battery එකේ දිග ඉරක් තියෙන පැත්ත ධන එහෙම නැත්නම් positive කොට ඉරක් තියෙන පැත්ත negative එහෙම නැත්නම් minus. And you connect the emitter to the minus terminal? Of course. And the positive terminal to the LED positive terminal. Wow. Simple, right? Now the touch torch needs to have 2 points where you have to touch the circuit. Where does the other point come in? Exactly. So what you do is you take a connection point from the positive. See, can you see now the positive connects over to the LED and here also it is positive. So that will be one touch point and the remaining end of the resistor. Resistor එකේ අනිත් පැත්තේ කොන තමයි අනිත් touch point එක වෙන්නේ. එතකොට මම තායි සරලව පැහැදිලි කරොත් මෙන්න මේ touch මේ දෙක තමයි මේ pins දෙක තමයි අපි touch points විදියට use කරන්නේ අපේ circuit එකේ. So if you keep your fingers here, the LED lights up. Exactly. Wow, isn't that cool? Don't you guys want to try out? Now that we have drawn the circuit diagram for the touch torch, let's get on with the building of the touch torch circuit. Hope you guys enjoy. Samindra uncle explained to us the electronic circuit. Let me just show you how this circuit works. When you touch the 2 touch points, there is a little current passing through your body, and when it hits the base of the transistor, the circuit is completed between the collector and emitter, and when this circuit is completed, the light lights up. That is the basic concept of this electronic circuit. Why we have put the resistor in place will be explained to you in a future episode. Now Samindra uncle is going to take us through the steps required to build the electronic circuit. Have a look closely. We will be using the equipment called the soldering iron to build the electronic circuit. If you guys are interested in doing the touch torch circuit at home, please feel free to subscribe to our Igniter Bay, where we will be delivering to you right to your doorstep the entire component pack and the equipment needed for you to build this touch torch circuit right at your home. So Samindra uncle, can you tell us what the soldering iron is and how can you use it to build an electronic circuit? Oh, අපි circuit එකක් එහෙම නැත්නම් electronic circuit එකක් විද්‍යුත් පරිපථයක් අපි හදනකොට අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ components මේ චූටි components එකට එක සම්බන්ධ කරන එක. දැන් අපි wire කුඩා wire කැබලි පාවිච්චි කරලා මේවා එකට එකක් සම්බන්ධ කරොත් එක දෙයක් තමයි ඒ wire බුරුල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් they can be loosened. So what we do is we have to solder them properly. ඒ solder කරන්න තමයි අපි මේ soldering iron එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක බවුත් එක කියන නමිනුත් පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනදී වෙන්නේ අපි soldering wire එක පාවිච්චි කරලා ඒ soldering wire එක උණු කරලා අපි මේ components එකට එකක් සම්බන්ධ කරන එක තමයි soldering වලදී කරන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ නැති මේක පාවිච්චි කරනකොට කොහොමද මේකෙන් soldering wire එක උණු කරන්නේ කියලා. මේ soldering iron එක එහෙම නැත්නම් බවුත් එක බොහොම ඉහළ උෂ්ණත්වයකට රත් වෙනවා. සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 400ක් 500ක් අතර වගේ උෂ්ණත්වයකට මේක රත් වෙනවා. ගොඩාක් උෂ්ණත්වයක් ඒක. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ soldering iron එකක් පාවිච්චි කරනකොට.
So, you're telling that this tip gets heated up when it is plugged to the electricity. Of Is that course. right? And what are the safety precautions that we need to follow when you use a bout? Yes, when you are using it, you have to hold it like a pen with your dominant hand. ඔයගලන්ට හුරු දකුණු අත නම් දකුණු අතෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම පෑනක් වගේ මේක අල්ල ගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට හුරු වම් අත නම් වම් අතින් මෙහෙම පෑනක් වගේ අල්ල ගන්න ඕනේ. මම දකුණු අත හුරු කෙනෙක් නිසා මම මේක දකුණු අතින් පෑනක් වගේ මෙහෙම අල්ල ගන්නම්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මනසයි ඇසයි තියෙන්න ඕන හැම වෙලාවෙම සෝල්ඩරින් අයන් එකේ ටිප් එක දිහාවට. ඔයගොල්ලෝ මේක අතේ තියාගෙන තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නවත් එහෙම නැත්නම් වෙන කොහෙවත් බලන්නවත් ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේක බොහොම ඉහළ උෂ්ණත්වයක රත් වෙන නිසා ඔයගලන්ට ඒකෙන් අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි නොකරන වෙලාවට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ සෝල්ඩරින් අයන් සෑන්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ආධාරකයක් පාවිච්චි කරලා මේක මෙහෙම ආරක්ෂිතව රඳවලා තියන්න. Also, make sure when you are using the soldering iron, never to touch the tip with the wire. What happens when you heat plastic? It melts. melts. Exactly. So when you melt this, it has a electrical cord. And if this metal part touches the electrical cord, you may get electrocuted. It's scary. But if you use the soldering iron properly, it can be very nice and interesting tool for you to build an electronic circuit. Remember, if you subscribe to Igniter B, you will own your very own soldering iron. So let's go ahead and let's do our first soldering. අපිට දැන් මේ සර්කිට් එක එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් පරිපථය නිර්මාණය කරන්න පුංචි සර්කිට් බෝඩ් එකක් අවශ්‍ය කරනවා. So this is the board that we'll be using. We call it a dot board. So it has two sides. එක පැත්තක් තනිකර ප්ලාස්ටික් වගේ ද්‍රව්‍යයකින් මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තේ ඕගලන්ට පේනවා ඇති පුංචි පුංචි copper dots එහෙම නැත්නම් තඹ තිත් තියලා තියෙනවා. ඒ තිත මැද්දේ සිදුරක් තියෙනවා. So which side do you solder on? මේ පැත්තේද අපි solder කරන්නේ නැත්නම් මේ පැත්තේද? ඕගොල්ලෝ components electronics components අනිවාර්යයෙන්ම assemble කරන්න ඕනේ තනිකර ප්ලාස්ටික් පැත්තේ. මෙන්න මේ වගේ. ඕගොල්ලෝ මේකේ තියෙන pins මේ සිදුරු හරහා ඕගලන්ට බෝඩ් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ solder කරන්නේ මේ පැත්තේ. copper පැත්තේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටර්මිනල් එකක් solder කරලා පෙන්නන්න. අපි ওই විදිහට assemble කරන්නේ transistor එක circuit එකේ. ඔව්. ඕගොල්ලෝ දැන් මේ transistor එක වගේ එක component එකක් assemble කරනකොට බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මම ඕගලන්ට කිව්වා මේකේ pins තුනක් තියෙනවා. ඒවා ඕගලන්ට කැමති විදිහට assemble කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම collector එක assemble කරන්න ඕනේ. collector එක connect වෙන්න ඕන තැනට, base එක connect වෙන්න ඕන තැනට, and emitter එක connect වෙන්න ඕන තැනට. Now have a look at this image. This image shows the correct pins for the BC547 transistor. The BC547 is the model of the transistor that we are using for the touch circuit. So in the touch circuit, you can see that the BC547 has a pin configuration of collector, base and emitter. Can you see this? The leftmost pin is the collector, the middle pin is the base, and the rightmost pin is the emitter. So let's go ahead and solder it in place. Okay, so you have to put it through the holes like this, and make sure then that you make them a bit apart, like not to use consecutive holes, because you will find it a bit hard when it comes to soldering. දැන් මම මේක මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරවලා එක පින් එකක් solder කරලා පෙන්නන්නම්. Soldering wire? Exactly. මෙහෙම අපි soldering wire ටිකක් අරගෙන මතකනේ පෑනක් වගේ soldering iron එක අතර ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ තව මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන මේ copper plate එකයි. එහෙම නැත්නම් copper රවුමයි, තඹ රවුමයි pin එකයි. The lead out of the transistor and the soldering wire has to be heated up together using the soldering iron. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම soldering wire එක තියන්න ඕන pin එකේ තඹ plate එකේ ගෑවෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ soldering iron එක මෙහෙම පෑනක් වගේ අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් solder උණු කරන්න. Did you see that? When he kept the soldering iron stick
onto the soldering wire, it melted, and that melted liquid was kept on the pin and it solidified. Now the transistor is fitted one of the terminals onto the circuit board. මේ බලන්න. බොහොම ශක්තිමත්ව මේක දැන් බෝඩ් එකට හයි වෙලා තියෙනවා. Let's solder the other two terminals as well. Alright, isn't that cool? Can you see the transistor is fitted in place? Can I have a look? Of course. Did you see? Using soldering, you can fix electronic components onto the circuit board really tightly. Now, shall we go ahead and fix the resistor? Have a look at the circuit diagram. In the circuit diagram, you fix the resistor onto the base of the transistor. That is the middle pin of the BC547. Let's go ahead. දැන් මම resistor එක අරගෙන මෙන්න මේ විදියට ඒකේ pin දෙක නමාගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මතකනේ තඹ පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන් මෙහෙම resistor එක මම board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. මේ බලන්න. හරි. මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙහෙම චුට්ටක් මේක පින් දෙක ඈඩ් කරාම මේක වැටෙන එක නවතිනවා. ඊට පස්සේ කලින් කියලා දීපු විදිහටම copper dot එකයි pin එකයි soldering wire එකයි එකට මේ වගේ රත් කරන්න ඕනේ. එතකොට soldering wire එක උණු වෙලා හොඳ ශක්තිමත් සංදියක් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. Now here you are connecting the resistor to the base. Am I right? Yes. But here only I have soldered the resistor to the board as of yet. The next step will be to bend this pin towards the base of the transistor. මෙන්න මේ වගේ resistor එකේ pin එක නමලා base එක පැත්තට මේ දෙක එකට ගෑවෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ දෙක ආයි soldering wire එක පාවිච්චි කරලා එන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් solder කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගලන්ට බොහොම ශක්තිමත් සංදියක් එහෙම නැත්නම් connection එකක් මේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. Wow, that's cool. Now we have fitted the resistor as well. What's next? Is the LED? Exactly. That's only the remaining component we have. Now let's look. The negative terminal of the LED is fitted onto the collector and the positive terminal is fitted to the positive terminal of the battery. Let's go ahead. Of course. So as Jehan uncle said, the collector of this transistor is the leftmost pin. වම් පැත්තෙම තියෙන pin එක තමයි collector එක කියන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ LED එක ගත්තාම ඒකේ negative terminal එක. එහෙම නැත්නම් දිගින් අඩු pin එක තමයි collector එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මම මේක මෙන්න මේ විදිහට transistor එක ආසන්නෙන් board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා ඒකත් solder කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි solder වලින් LED එකේ pin දෙක එකට ගෑවෙන්න බෑ. මේ බලන්න. ඒ වගේම මම මේක transistor එකට ගොඩක් ළඟින් සම්බන්ධ කරපු නිසා මට ඊයන් වලින්ම එහෙම නැත්නම් solder වලින්ම පුළුවන් transistor එකේ collector එකයි negative terminal එකයි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. බලන්න. Wow, that is so cool. The LED is also in place now. Now it's time to fix the battery on into the circuit. To do that, we'll be using something called a battery snap. Uncle Samindra, can you explain to us what a battery snap is and how we fit it to a 9-volt battery? Exactly. So this is what you call a battery snap. It is just a connector which has two connection points for the positive and negative terminals of the battery. So it's simple. You have to connect it like this. So the big side of the battery goes to the small side of the connector. So you connect it like this. So you can and then you just push it in yes, place? so that it will be snapped. Oops, it's a bit hard. Can I try it, please? Yeah,
since I'm very strong. So when you fix the battery snap, as he said, you have to fix the big side of the snap onto the small terminal and vice versa. You need to just push it hard, just like that, and it's fitted in place. Let's go ahead and fix it onto the circuit. So the red wire is connected with the positive terminal of the battery now, and the black wire is connected with the negative terminal of the battery now. So you get positive out of the red wire and negative out of the black wire. Maybe we can clean the wires with this plier tool. Oh, ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට කටර් අඬුවක් භාවිතා කරලා ඔයගලන්ගේ බැටරි ස්නැප් එකේ අගිසි මේ විදිහට පිරිසිදු කරගන්න. මොකද කොපර් එහෙම නැත්නම් වයර් එක තඹ වයර් එක තියෙන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් පරිවාරකයේ ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් ඉන්සියුලේටර් එක ඇතුලේ. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ආයි සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක බලලා පොසිටිව් ටර්මිනල් එක බැටරිය යන්නේ එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහෙටද කියලා හොයාගන්න. මේ බලන්න. ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ LED එකේ positive terminal එකත් එක්ක. That means the longer pin of the LED. Exactly. So you put the wire through the same side which you connected the components on, and you solder it from the other side. And now you have to connect this positive with the positive of the LED, which we will be doing with some solder. See, a nice solder connection. And we may need to cut these extra pins off, right? මේ විදිහට අඬුව පාවිච්චි කරලා වැඩිපුර තියෙන pin අපි කපලා ඉවත් කරගන්නවා. එකෙන් අපිට අතරම වාසි දෙකක් වෙනවා. එකක් තමයි මේවා අනවශ්‍ය විදිහට තව පින් වල ගෑවිලා ෂෝට් සර්කිට් වීම නවතිනවා. අනිත් එක තමයි ඒක ලස්සනයි. Remember, when you're creating anything, as we said before, you have to always make sure that your work is neat. Alright, now we've got to connect the negative terminal, isn't it? Yes. බලන්න circuit diagram එක කොහෙටද ඒක connect වෙන්නේ කියලා. emitter එකටනේ. Alright guys, now we've fitted the negative terminal of the battery as well to the emitter of the transistor. Finally, let's fix two wires out from the positive terminal over here to the two touch points so that we have the points to connect the circuit. Exactly. So I have this piece of wire. I'll cut that in half and peel these ends off. What sort of wire is that, Uncle Samindra? You call it circuit wire. Alright. ඔයගලන්ට මේක පුළුවන් electronics shop එකකින් පහසුවෙන් මිලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ගෙදරේ පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඕනම වයර් කෑල්ලක් මේ සඳහා භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට අපි මේකේ මේ තියෙන කොපර් කම්බිය ට්විස්ට් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට හොඳින් අඹරගත්තේ නැත්නම් මේක ඔයගලන්ට ටිකක් අපහසු වෙනවා සර්කිට් බෝඩ් එකත් එහෙම නැත්නම් පරිපථයත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න. පොසිටිව් ටර්මිනල් එකත් එක්ක එක ටච් පොයින්ට් එකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ LED එකේ පොසිටිව් ටර්මිනල් එකට තියෙන තැන කනෙක්ෂන් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි LED එකේ පොසිටිව් ටර්මිනල් එක, බැටරියෙන් එන පොසිටිව් ටර්මිනල් එක, ඒ වගේම ටච් පොයින්ට් එක. දැන් අපි LED එකේ පොසිටිව් ටර්මිනල් එක පාස් කරපු තැනටම මේකත් මේ විදිහට පාස් කරගමු. මේ බලන්න. එක ළඟ සිදුරු තුනකට තමයි මේ මම මේ කනෙක්ෂන්ස් තුනම සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. LED එකේ පොසිටිව් ටර්මිනල් එකයි, බැටරියෙන් එන පොසිටිව් ටර්මිනල් එකයි, අපේ ටච් පොයින්ට් එකයි. දැන් අන්තිම කොටස
ඉතුරු වෙලා තියෙන වයර් කැබල්ල ඔයගලන්ට පුළුවන් සම්බන්ධ කරගන්න අපේ අනිත් ටච් පොයින්ට් එකට රෙසිස්ටර් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කොනට. All right. I think that completes the electronic circuit, doesn't it? Yes. Now, shall we try out this electronic circuit? How should it work? When you touch the two touch points with your fingers, the light should light up. Shall we try it, Uncle Samindra? Would you like to try it? I would. I'm There going you to go. take my two fingers and I'm going to place one on one touch point and Yeah, the I'll hold it other like- on the other. Wow! Did you see that? The light is shined up. This is a basic touch torch circuit. In this activity, we learnt about three different electronic components: the transistor, the resistor, and the LED. We also learned about drawing circuit diagrams and referring to the circuit diagram when we build the electronic circuit. We also learned about a new equipment called the soldering iron. Alright friends, hope you enjoyed building the touch torch circuit. In this activity, you learned about three electronic components: the transistor, the resistor, and the LED. You also learned how to use a new kind of equipment called the soldering iron or the bout. If you do make this kind of circuits at home, always make sure to take some photographs and upload to our Facebook page at A+TV. Also, if you want to try out this activity at your home, subscribe to Igniter Bay, which is a home makerspace delivery subscription, where we will be sending all the required electronic components, the guidelines, the videos, as well as the equipment right to your very doorstep. Find out more information on this at www.igniterbee.com. ඒ වගේම අපේ දුරකථන අංකය තමයි 0111 45 46 566. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා හෝ චෝදනා තියෙනවා නම් අපිට එවන්න පුළුවන් අපේ ලිපිනය තමයි 295 පැලැන්වත්ත පන්නිපිටිය. All right, friends. Hope you enjoyed this episode of the Makerspace. Hope to see you in the next fun-filled and exciting episode where we will be building another exciting creation of engineering. Until then, bye-bye.